Omagyanatimiranasya Janaganasalakayam Taksismritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upa Karamada Dayatadati Swaparantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauda Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. We're reading Śrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text 23, isn't it? Yes. Ekona vimse vish satim time vishnisu praptya Janmani Rama Krishna Ido Bhavo Bhuvo Bhagavan Ahad Bharam. In the 19th and 20th incarnations, the Lord invented himself as Lord Balaram and Lord Krishna in the family of Vishnu, the Yadu dynasty, and by so doing, he removed the burden of the world. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 3, tekst 23. W 19 i 20 inkarnacji Pan pojawił się osobiście jako Pan Balarama i Pan Krishna w rodzinie Vrishni, dynastii Yadu i usunął brzemię świata. Report the specific mention of the word Bhagavan in this text indicates that Balaram and Krishna are original forms of the Lord. This will be further explained later. Lord Krishna is not an incarnation of the Purusha, as we learned from the beginning of this chapter. He is directly the original personality of Godhead, and Balaram is the first plenary manifestation of the Lord. From Balaram, the first phalanx of plenary expansions, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, and Pradumya expand. Lord Shri Krishna is Vasudev and Baladev is Sankarshan. Znaczenie. Słowo Bhagavan specyficznie przytoczone w tym wersie wskazuje, że Balarama i Krishna są oryginalnymi formami Pana. Dokładniej zostanie to wyjaśnione później. Pan Krishna nie jest inkarnacją Purusza, o których dowiedzieliśmy się na początku tego rozdziału. Jest on oryginalną osobą Boga, a Balarama jest pierwszą pełną manifestacją Pana. Z Baladevy pochodzi pierwszy zastęp pełnych ekspansji, Vasudeva, Sankarshana, Aniruddha i Pradyumna. Pan Shri Krishna jest Vasudevą, a Baladeva jest Sankarshaną. Text 24. Tata kalu sampravite samo haya sura disham buddha namana jana sutta kirtatesu visyati. Translation. Then in the beginning of the Kali Yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Agyana, Anjana, in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful theists. Tekst 24. Następnie zaś na początku Kali Yugi Pan pojawił się jako Pan Buddha, syn Angiany, w prowincji Gaya. Przyjdzie on, aby zwieść tych, którzy są zazdrośni o wierzących teistów. Report Lord Buddha is a powerful incarnation of the personality of Godhead. He appeared in the province of Gaya, Bihar, as the son of Anjana, and he preached his own conception of non-violence and depreciated even the animal sacrifices sanctioned in the Vedas. At the time when Lord Buddha appeared, the people in general were atheistic and preferred animal flesh to anything else. On the plea of Vedic sacrifice, every place was practically turned into a slaughterhouse, and animal killing was indulged in unrestrictedly. But Lord Buddha preached non-violence, taking pity on the poor animals. He preached that he did not believe in the tenets of the Vedas and stressed the adverse psychological effects incurred by animal killing. Less intelligent men in the age of Kali, who have no faith in God, follow his principle, and for the time being, they were trained in moral discipline and non-violence. The preliminary steps for proceeding further on the path of God realization. He deluded the atheists because such atheists who followed his principles did not believe in God, but they
their absolute faith in Lord Buddha, who himself was an incarnation of God. Thus, the faithless people were made to believe in God in the form of Lord Buddha. That was the mercy of Lord Buddha. He made the faithless faithful to him. Znaczenie. Pan Buddha, potężna inkarnacja osoby Boga, pojawił się w prowincji Gaya, Bihar, jako syn Angiany. Głosił swoją własną koncepcję niestosowania przemocy ahimsa i odrzucił nawet ofiary zwierzęce usankcjonowane w Wedach. W czasie, kiedy pojawił się Pan Buddha, panował powszechny ateizm, a ludzie nade wszystko preferowali zwierzęce mięso. Pod pretekstem wedyjskiej ofiary każdy dom został praktycznie zamieniony w rzeźnię i bez ograniczeń folgowano sobie w zabijanie zwierząt. Pan Buddha głosił kult łagodności, niestosowania przemocy, czując litość dla niewinnych, biednych zwierząt. Głosił on, że nie wierzy w dogmaty wedyjskie i kładł nacisk na niepomyślne, psychologiczne skutki ściągane przez zabijanie zwierząt. Nieinteligentni ludzie wieku Kali, którzy nie mieli wiary w Boga, przestrzegali jego zasad i tym sposobem zostali wyszkoleni w dyscyplinie moralnej i nieużywaniu przemocy, które to zasady są wstępnymi krokami na rzecz dalszego postępu na ścieżce realizacji Boga. Zwiódł on ateistów, jako że ci ateiści, którzy przestrzegali jego zasad, nie wierzyli w Boga, ale mieli oni absolutną wiarę w Pana Buddę, który sam był inkarnacją Boga. Tym sposobem niewierzący ludzie wierzyli w Boga w formie Pana Buddy. To właśnie było łaską Pana Buddy. Uczynił od niewierzących swoimi wiernymi. Killing of animals became before the advent of Lord Buddha was the most prominent feature of the society. People claimed that they were Vedic sacrifices. When the Vedas were not accepted through the authoritative succession, the casual readers of the Vedas are misled by the flowery language of that system of knowledge. In the Bhagavad Gita, a comment has been made on such foolish scholars. The foolish scholars of Vedic literature who do not care to receive the transcendental message through the transcendental realized source of this succession are sure to be bewildered. To them, the ritualistic ceremonies are considered to be all in all. They have no depth of knowledge. According to Bhagavad Gita 15:15, Vedascha savam aham vidya. The whole system of the Vedas is to lead one gradually to the path of the Supreme Lord. The whole theme of Vedic literature is to know the Supreme Lord, the individual soul, the cosmic situation, and the relationship between all these items. When the relationship is known, the relative function begins, and as a result of such a function, the ultimate goal of life, or going back to God, it takes place in the easiest manner. Unfortunately, unauthorized scholars of the Vedas become captivated by the purificatory ceremonies only, and natural progress is thereby checked. Przed pojawieniem się Pana Buddy zabijanie zwierząt stało się dominującą cechą społeczeństwa. Ludzie twierdzili, że są to ofiary wedyjskie. Kiedy Wedy nie są przyjmowane przez autorytatywną sukcesję uczniów, przypadkowi czytelnicy Wed łatwo zostają zwiedzeni przez kwiecisty język tego systemu wiedzy. W Bhagavad Gita tacy głupi uczeni zostali określeni mianem Avipashtita. Jest pewne, że tacy głupi znawcy literatury wedyjskiej, nie troszczący się, aby otrzymać transcendentalny przekaz przez transcendentalne, zrealizowane źródła sukcesji uczniów, będą zdezorientowani. Dla nich rytualistyczne ceremonie są wszystkim, nie mają oni głębokiej wiedzy. Zgodnie z Bhagavad Gitą 15:15, Vedaishcha sarvair aham veda vedya. Cały system wiedzy wedyjskiej musi poprowadzić nas ku ścieżce Najwyższego Pana. Całym tematem Ved jest poznać Najwyższego Pana, duszę indywidualną, sytuację kosmiczną i relacje pomiędzy nimi. Kiedy zostanie poznana relacja, zaczyna się odpowiednie działanie, a w rezultacie takiego działania bez trudu osiągany jest ostateczny cel życia, czyli powrót do Boga. Na nieszczęście nieautoryzowani uczeni w Wedach oczarowani są jedynie przez ceremonie oczyszczające i tym sposobem zostaje zahamowany naturalny postęp. To such bewildered persons of atheistic propensity, Lord Buddha is the emblem of theism. He therefore first of all wanted to check the habit of animal killing. The animal killers are dangerous elements on the path of going back to Godhead. There are two types of animal killers. The soul is also sometimes called the animal or the living being. Therefore, both the slaughter of animals and those who have lost their identity of soul are animal killers.
Dla takich zdezorientowanych osób o ateistycznych skłonnościach Pan Buddha jest symbolem teizmu. Dlatego też chciał on przede wszystkim położyć kres zwyczajowi zabijania zwierząt. Zabójcy zwierząt są niebezpiecznym elementem na ścieżce powrotu do Boga. Czasami również i dusza jest nazywana zwierzęciem, czyli żywą istotą. Tak więc na miano zabójców zwierząt zasługują zarówno ci, którzy zabijają zwierzęta, jak i ci, którzy unicestwiają swoją duchową tożsamość. So those who are killing their own soul means that they're not accepting that they're the soul. They think they're the body, and the soul is just a product of matter. Ci, którzy zabijają swoją duchową tożsamość, oni nie wierzą w istnienie duszy i oni uważają, że są jedynie produktem tej materii. But we say very clearly, there's two categories, and they're different, constitutionally and eternally different. One is matter and one is spirit. Mówimy, że są dwie kategorie, one są konstytucjonalnie różne od siebie. Jedna jest nazywana materią, a druga duchem. And the next division is two categories of spirit. One is independent and one is dependent. A następny podział są dwa rodzaje ducha, jeden jest zależny, drugi jest niezależny. But we're also spirit, but we're dependent spirit. We can never be independent. My także jesteśmy duchem, ale jesteśmy tym duchem zależnym, nigdy nie możemy być niezależni. Therefore, instead of claiming to be independent, we should declare our dependence on God, and then all our difficulties will cease. I zamiast próbować być niezależnym, powinniśmy zrozumieć i potwierdzić naszą zależność od Pana i wtedy nasze problemy znikną. Now the problems are there because we're identifying the body as the soul. Teraz mamy tyle problemów, ponieważ identyfikujemy to ciało z jaźnią. So this is a very dangerous element. I to jest bardzo niebezpieczny element. Maharaj Pariksit said that only the animal killers cannot relish the transcendental message of the Supreme Lord. Therefore, if people are to be educated to the path of Godhead, they must be taught first and foremost to stop the process of animal killing as above mentioned. It is a nonsensical to say that animal killing has nothing to do with spiritual realization. Go ahead. Maharaja Pariksit powiedział, że jedynie zabójcą zwierząt jest odmówione rozkoszowanie się transcendentalnym przekazem Pana. Zatem jeśli ludzie mają wejść na ścieżkę powrotu do Boga, należy ich w pierwszym rzędzie nauczyć, aby zatrzymali proces zabijania zwierząt. Tak jak wspomniano powyżej, sensem jest mówienie, że zabijanie zwierząt nie ma nic wspólnego z realizacją duchową. So sometimes Prabhupada said his disciples, if they left, we asked, Prabhupada, are they still your disciples? He said, well, if they begin to eat meat, then they're no longer my disciples. Pewnego razu, gdy Śrila Prabhupada został zapytany o swoich uczniów, którzy opuścili jego towarzystwo, się spytali, czy oni nadal są twoimi uczniami, Śrila Prabhupada. Prabhupada powiedział, jeżeli oni jedzą mięso, już nie są moimi uczniami. We have to be strict about this. And in our preaching also, Prabhupada, when he was preaching to the Christians, he would invariably bring up this topic that Christ said not to kill, but why are you killing so many animals? I powinniśmy być ściśli odnośnie tego, żeby nie jeść mięsa. I Śrila Prabhupada także, gdy nauczał do chrześcijan, zawsze poruszał ten punkt, że wy mówicie, żeby nie zabijać, ale dlaczego zabijacie tak wiele zwierząt? Then their argument was, well, animals don't have a soul. A ich argumentem było to, że zwierzęta nie mają duszy. But you can say symptom of the soul, it has consciousness and it has awareness. Ale symptomem duszy jest świadomość, że bycie świadomym czegoś. So there's three categories of energy: matter, the living entity, and the supreme. Są trzy kategorie energii: materia, żywa istota i najwyższy Pan. By this dangerous theory, many so-called sannyasis have sprung up by the grace of Kali Yuga, who preach animal killing under the garb of the Vedas. The subject matter has already been discussed in the conversation between Lord Chaitanya and Mulana Chand Kazi Sahib. The animal sacrifice
is, as stated in the Vedas, is different from the unrestricted animal killing in the slaughterhouse, because the Ashuras, or the so-called scholars of Vedic literature, put forward the evidence of animal killing in the Vedas. Lord Buddha specifically denied the authority of the Vedas. This rejection of the Vedas by Lord Buddha was adopted in order to save people from the vice of animal killing, as well as to save the poor from the slaughter process of their big brothers who clamor for universal brotherhood, peace, justice, and equity. There is no justice when there is animal killing. Lord Buddha wanted to stop it completely, and therefore his cult of ahimsa was propagated, not only in India, but also outside the country. Wraz z wiekiem Kali pojawiło się wielu tak zwanych sanyasinów, głoszących tę niebezpieczną ideę i propagujących zabijanie zwierząt pod pretekstem Ved. Ten temat został już przedyskutowany w rozmowie pomiędzy panem Chaitanyą i Maulana Chand Kazi Saheb. Ofiary zwierzęce, o których wspominają Vedy, nie mają nic wspólnego z nieograniczonym zabijaniem zwierząt w rzeźniach. Ponieważ Asury i tak zwani uczeni Vedach przedkładali dowody na zabijanie zwierząt z literatury wedyjskiej, Pan Buddha w sztuczny sposób odmówił Vedom autorytetu. To odrzucenie Ved przez Pana Buddę miało na celu ocalenie ludzi od złego nawyku zabijania zwierząt, jak również ocalenie biednych zwierząt od tego haniebnego procesu uprawianego przez ich dużych braci, którzy podnoszą wrzask wokół powszechnego braterstwa, pokoju i sprawiedliwości. Nie ma miejsca na sprawiedliwość tam, gdzie uprawia się zabijanie zwierząt. Pan Buddha chciał całkowicie zatrzymać ten proceder, dlatego jego kult ahimsy był szerzony nie tylko w Indiach, ale i poza nimi. Technically, Lord Buddha's philosophy is called atheistic because there is no acceptance of the Supreme Lord, and because that system of philosophy denied the authority of the Vedas. But that is an act of camouflage by the Lord. Lord Buddha is the incarnation of God. As such, he is the original propounder of the Vedic knowledge. He therefore cannot reject Vedic philosophy, but he rejected it outwardly because the Sura Dvesha, or the demons, who are always envious of the devotees of the Lord, try to support cow killing or animal killing from the pages of the Vedas, and this is now being done by modernized sannyasis. Lord Buddha had to reject the authority of the Vedas altogether. Go ahead. Z fachowego punktu widzenia filozofia Pana Buddy jest filozofią ateistyczną, ponieważ nie akceptuje ona najwyższego Pana, jak również zaprzecza autorytetowi Ved. Jest to akt kamuflażu ze strony Pana. Pan Buddha jest inkarnacją Boga, jako taki jest on oryginalnym autorem wiedzy wedyjskiej. Zatem nie może on odrzucić filozofii wedyjskiej. Ale odrzucił ją pozornie, ponieważ Sura Dvisha, czyli demony, które są zawsze zazdrosne o wielbicieli Boga, próbują podtrzymać zabijanie krów czy innych zwierząt, powołując się na stronnicę Ved. To również jest robione w obecnych czasach przez unowocześnionych sannyasinów. Pan Buddha musiał więc całkowicie odrzucić autorytet Ved. This is simply technical, and had it not been so, he would not have been so accepted as the incarnation of Godhead. Nor would he have been worshipped in the transcendental songs of the poet Jayadev, who is a Vaishnavacharya. Lord Buddha preached the plenary principles of the Vedas in a manner suitable for the time being, and so also did Sankaracharya to establish the authority of the Vedas. Therefore, both Lord Buddha and Acharya Sankara paved the path of theism, and Vaishnava Acharyas, specifically Lord Chaitanya Mahaprabhu, led the people on the path towards a realization of going back to Godhead. Jest to jedynie taktyczne posunięcie i gdyby tak nie było, nie mógłby on być zaakceptowany jako inkarnacja Boga. Nie mógłby być też wielbiony w pieśniach poety Jayadevy, który jest Vaishnavacharyą. Pan Buddha głosił wstępne zasady Ved odpowiednio do swojego czasu, co również zrobił Shankaracharya, aby ustanowić autorytet Ved. Tak więc zarówno Pan Buddha, jak i Acharya Shankara utorowali drogę teizmowi. Acharyowie ze szkoły Vaishnava, specjalnie zaś Pan Śri Chaitanya Mahaprabhu, skierowali ludzi na ścieżkę powrotu do Boga. We are glad that people are taking interest in the nonviolent movement of Lord Buddha. But will they take the matter very seriously and close the animal slaughterhouses altogether? If not, there's no meaning to the ahimsa cult.
Jesteśmy zadowoleni, że ludzie wykazują zainteresowanie ruchem ahimsy Pana Budhy, ale czy podejdą oni do sprawy poważnie i zapną całkowicie rzeźnie dla zwierząt? Jeśli nie, kult ahimsy nie będzie miał żadnego sensu. Śrimad Bhagavatam was composed just prior to the beginning of the age of Kali, about 5,000 years ago, and Lord Buddha appeared about 2,600 years ago. Therefore, in the Śrimad Bhagavatam, Lord Buddha is foretold. Such is the authority of this clear scripture. There are many such prophecies, and they are being fulfilled one after another. They will indicate the positive standing of Śrimad Bhagavatam, which is without trace of mistake, illusion, cheating, and imperfection, which are the four flaws of the conditioned soul. The liberated souls are above these flaws. Therefore, they can see and foretell which are to take place on distant future dates. Śrimad Bhagavatam zostało skomponowane na krótko przed odejściem wieku Kali, około 5000 lat temu, a Pan Buddha pojawił się około 2600 lat temu. Tak więc został on przepowiedziany w Śrimad Bhagavatam. Taki jest autorytet tego czystego, świętego pisma. Istnieje wiele takich przepowiedni i sprawdzają się one jedna po drugiej. Fakty te wskazują na niezaprzeczalny autorytet Śrimad Bhagavatam, który jest bez śladu błędu, złudzenia, oszustwa i niedoskonałości, czyli inaczej mówiąc, 4 wad uwarunkowanej duszy. Dusze wyzwolone są ponad tymi wadami i dlatego mogą one widzieć i przepowiadać rzeczy i wypadki, które mają się zdarzyć w odległej przyszłości. Well, I've told you all before, but when we preach to the Buddhists, one strong argument is that they believe in karma. If we establish that they believe in law of karma, then the question will come, well, who's keeping the accounts of that good and bad action? Ja już wcześniej o tym mówiłem, że takim głównym argumentem, jaki przedstawiamy buddystom, jest to, że mówimy im, że wy wierzycie w prawo karmy i jeżeli tak, no to kto jest tą osobą odpowiedzialną za wydzielanie dobrych i złych uczynków zgodnie z prawem karmy? Generally, they say nature, Oni zazwyczaj mówią, że to natura, but nature is not moral. It's amoral. It doesn't doesn't have intelligence to judge. ale o naturze nie można powiedzieć, że jest moralna. Ona nie ma inteligencji, żeby cokolwiek sądzić. In order to judge, there has to be intelligence in a person. Żeby wydawać osąd, tam musi być inteligencja, czyli osoba. Intelligence means person. Inteligencja oznacza osobę. So there's no understanding how karma is working without having a person to judge it. I nie można zrozumieć, w jaki sposób działa karma, jeżeli nie ma tam osoby, która osądza to. They don't believe in a person. Oni nie wierzą w tą osobę. They think everything is ultimately void. Uważają, że wszystko ostatecznie jest pustką. And the soul is also not eternal. I dusza także nie jest wieczna. So then if that's the case, then what's the wrong in killing anybody? Because there's no judge and there's no eternal accountability. Jeżeli tak jest, no to dlaczego nie mielibyśmy zabijać kogokolwiek, jeżeli nie ma tam żadnego sędziego, jeżeli wszystko się kończy w momencie śmierci, to wtedy nikt nas nie będzie osądzał po tym. But if we accept the Vedic idea, Ishopanishad, Ishavashamidam, that the God is in the center, and then everything is understandable. A jeżeli my zaakceptujemy tą ideę wedyjską, Ishopanishad, Ishavashamidam Sarvam, że Pan jest w centrum, wtedy wszystko staje się zrozumiałe. Otherwise, they're just simply speculating. W innym wypadku oni po prostu spekulują. They don't have a clear understanding. Nie mają czystego zrozumienia. So we have a clear understanding by mercy of Guru and Krishna and Shastra. Therefore, it's our duty to preach. My mamy czyste zrozumienie dzięki łasce Guru, Krishna, Shastra i naszym obowiązkiem jest nauczać. Because people are suffering due to lack of understanding principles of religion. Ponieważ ludzie cierpią z powodu braku zrozumienia zasad religijnych. So the devotee doesn't like to see people suffering.
Wielbiciel nie lubi, gdy widzi, że ludzie cierpią. Therefore, Prabhupada came and took so much trouble to establish this movement. Jeśli Prabhupada pojawił się, podjął się tak wielu trudów, żeby ustanowić ten ruch. He could have stayed in India, in Vrindavan, and saved himself, but he wasn't satisfied with that. He wanted to save the whole world. Mógł pozostać w Indiach, we Vrindavan, żeby po prostu sam siebie starać, ratować, ale on postanowił tak czy inaczej uratować wszystkich, udać się na zachód, cały świat. Therefore, Bhagavad Gita says very clearly that one who preaches my message is most dear to me. I dlatego Bhagavad Gita bardzo jasno to wyjaśnia, że ten, kto naucza mojego przekazu, jest mi bardzo drogą osobą. Okay, any questions so far? Czy są jakieś pytania? What about Mother Amy? Any questions, Mother Amy? Proszę, tam have questions. Hare Krishna, Right. Guru Maharaj. Ja mam takie pytanie, bo ostatnio czytałem taki artykuł, który napisał ksiądz na temat obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. He read one article which was written by a priest, how we should celebrate the, how to say, this Christian, jak się Boże Narodzenie mówi po angielsku? Christmas. How we should celebrate Christmas. I on w tym artykule wyraźnie powiedział, że chrześcijanie powinni w tak wielkim dniu nie jeść mięsa. Jednak jeżeli ktoś zje mięso, czy jakiegoś, dokładnie określił to kotleta, to że nic się nie dzieje. And this priest said that during Christmas, the Christians should not eat meat, but if it happens that someone is eating a little bit of meat, there's nothing bad happening. I ci wszyscy ludzie tak naprawdę są oszukiwani przez tych księży. I to są naprawdę straszna rzecz. I ja mam pytanie, czy wszyscy wyznawcy chrześcijaństwa, którzy podążają za tymi księżmi, czy oni odbierają reakcję karmiczną i czy oni mają szansę wyzwolić się z cyklu powtarzających narodzin i śmierci? So we see that all these Christians are being cheated by this priest, and the question is, are they having, these Christians, do they have any chance to become, liberated or, make some progress, because they in such a bad situation, they eating meat and so on. So the intricacies of karma are hard to ascertain. A to w jaki sposób działa karma, to ciężko jest to tak łatwo przewidzieć. But once a devotee said, Prabhupada, the Pope is going to go to hell because he's encouraging people, or he's allowing people to eat meat. Someone was asked Srila Prabhupada, or Srila Prabhupada said, Prabhupada powiedział, że ktoś zapytał Srila Prabhupada, że papież pójdzie do piekła, ponieważ on zachęca innych do jedzenia mięsa. But Prabhupada said no, because he's talking about God, he's glorifying God. So he didn't just condemn him to hell. Ale Srila Prabhupada odpowiedział, że nie, że on tak czy inaczej naucza ludzi o Bogu, więc Prabhupada nie potępił go tak, że on pójdzie do piekła od razu. So that will depend on higher authorities will ascertain exactly what his next position will be. I to tak naprawdę zależy od tych wyższych autorytetów, które ustanowią to, jaka będzie pozycja w przyszłości danej osoby. But of course, we don't want to follow in his footsteps by also eating meat on Christmas. Ale my oczywiście nie chcemy podążać w jego ślady, jedząc mięso w czasie świąt Bożego Narodzenia. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze? Yes, Gurudev, I have a question. Yes, Nityananda. Dandavat Pranam. Gurudev, you mentioned about preaching that people are suffering, so we should try to preach. And Gurudev, maybe you can share how it was when Prabhupada was present, because I saw like so young devotees that time join, who were maybe 19 year, 20 year, and sometime Prabhupada sent them even to Africa.
and they even read just few verses of Gita, but they had huge faith in preaching. So maybe Gurudev, if you can share something on this direction, like what will be our mood, although they read little bit of Gita, but they were so successful. So I will be very grateful. How come we can't see you? You don't have a camera? All I see Yes, is a black Gurudev, page. Gurudev, I have, I'm on my cell phone, and that's why if I open camera, the bandwidth will go very slow. Okay, so yeah, there's no doubt when Prabhupada was present, especially here in America, there was a lot of enthusiasm to preach. Pytanie jest odnośnie tego, że Maharaj coś powiedział o tym, o nauczaniu, o nastoju nauczania, ponieważ on widział, że wielbiciele za czasów Prabhupada byli bardzo entuzjastyczni, nawet przeczytali parę wersetów z Bhagavad Gity jedynie, ale Prabhupada ich tak upełnomocnił, że byli bardzo chętni do tego, żeby nauczać. I Maharaj mówi, że tak, za czasów Prabhupada ten entuzjazm do nauczania był bardzo duży. Like we were in Japan for 3 years, so every day we were distributing books. Tak jak byliśmy w Japonii przez 3 lata i codziennie rozprowadzaliśmy książki. Except on Sunday, then we only went out half a day. A tylko jedynie w niedzielę szliśmy na pół dnia. And I was a sannyasi, but I was also expected to go every day. Ja byłem saniasinem, ale też się oczekiwało ode mnie, że będę codziennie wychodził. And then before that, also in London, I was going out every day, and Prabhupada would ask me how the preaching was going. A i także w Londynie, jak wychodziłem codziennie, Śla Prabhupada mnie się pytał zawsze, jak idzie nauczanie. So we had, 6, 8, 10 hours every day on the street chanting and distributing books. My codziennie przez 6, 8 czy 10 godzin codziennie intonowaliśmy na ulicy, rozprowadzaliśmy książki. So Prabhupada was creating that enthusiasm because he was so enthusiastic to preach, so we became enthusiastic. I Śla Prabhupada stworzył ten entuzjazm, ponieważ sam był tak entuzjastyczny i my także dzięki temu nauczaliśmy z entuzjazmem. So there's no reason why we can't be enthusiastic still. I nie ma powodu, dlaczego nie moglibyśmy być entuzjastyczni nawet teraz. Like in some places we hear and we see practically that the devotees are very enthusiastic, like in Ukraine and places in Russia. I widzimy, że w niektórych miejscach, jak na Ukrainie czy w Rosji, te wielbiciele są bardzo entuzjastyczni. They're doing so much Harinam, so much book distribution. Oni tak wiele robią harinamów, rozprowadzania książek. In India also I w Indiach także. is expanding quite rapidly. Tam się szerzy bardzo szybko. There's one center here in America that is also very much active in preaching. Jest także jedno centrum w Ameryce, które jest także bardzo aktywne w nauczaniu. Mostly they're Bhakti Vikas's disciples. They're in Atlanta, Georgia. Głównie to są uczniowie Bhakti Vikasha Maharaja w Atlancie, w Georgii. They're selling more books than any other temple. Oni rozprowadzają więcej książek niż cokolwiek inny w innych świątyniach. And they're selling whole sets of Bhagavatams and like that. Oni rozprowadzają całe sety Bhagavatam i tak dalej. So that's up to us. If we want to be enthusiastic in the preaching mission, who can stop us? I to zależy od nas. Jeżeli chcemy być entuzjastyczni w misji nauczania, kto nas może zatrzymać? That's okay. Okay. Yes, Gurudev, thank you. So now you're going to be more enthusiastic to distribute Prabhupada's books? Yes, Gurudev, and by your mercy, I will be more, hopefully. Okay. What I about distributed, Gurudev, in this month around 160 small books and 50 big books. that you personally distributed? Yes, Gurudev. I mean, I also went out and I distributed. The whole temple or just you? No, just me. All right. Everybody should glorify Nityananda for his good marathon work. Nityananda Prabhu ki. Jai. Trivikrama Swami Maharaj ki jai. Jai.
Who else was distributing books in the marathon? I was little bit distributing. Tell us about it, Kamalesh. No, I was on street going with. Speak in Polish. No, wychodziłem na ulicę, tak rozprowadzałem na ulicy z książkami, z wielbicielami innymi tutaj, gdzie mieszkam, z Simhagora, Sheshabindu, wychodziliśmy czasami, jak były harinamy, no i ludzie chętnie brali książki. Wystarczyło zatrzymać się, pokazać im książki i byli entuzjastyczni, że widać, interesują się tą wiedzą. Więc to nie jest trudne, żeby dać komuś książkę, że wystarczy wyjść, powiedzieć, no, o czym to jest krótko. I oni chętnie biorą, dadzą jakąś dotację. To jest bardzo takie miłe, bardzo tak dużo inspiracji z tego wynika też. Very good. What about Mother Anna? Anna, two Bhagavad Gita, 15 books, little books, 3 books, Krishna, Kuchnia Krishna. Okay, translate. 15 książek małych, 3 książki Kuchnia Krishny, 3 książki średnich Królewa Kunti i 2 książki Bhagavad Gita. That's in one day or a whole month? Translate, Kamalesh. To przez jeden dzień cię rozprowadziłaś, czy przez cały miesiąc? No, przez miesiąc. I throughout month. Janardhan, you do any books distribution? Czy Nadan, ty coś rozprowadzałeś? Jakieś książki? Nie rozumiem. Nie rozprowadzałem. What about Induleka? Induleka A? nie rozprowadzała książek. Mitravindra? Nothing. Whole month? Anjali Devi Dasi? Nothing. Anuradha Devi Dasi? Yes, Guru Maharaj. Yes, I was distributing. I don't know exactly how much, but I mainly distributing Bhagavad Gita, Prabhupada Lilamritam, Bhakti books, all books in German. But honestly, in Germany, it's very difficult to distribute. Then, for example, in Poland and Ukraine, people. Very good, Anuradha. What about Ishwari Devi Dasi and her good daughter? No, Maharaj. No. No. Purushottam. No, ja rozprowadzam Prabhupadę, nauki królowych Kunti i w obliczu śmierci i w tym miesiącu rozprowadziłem na taksówce i tak czasami na stacji benzynowej no to około 50 książek, a łącznie w roku to będzie około 900 książek. What did he do? Can you repeat the number? Możesz powtórzyć tę liczbę, jaką sprawdziłeś w tym miesiącu Purushottama Prabhu? No, w tym miesiącu to było około 50 książek, bo ja tak dokładnie nie liczę, a w całym roku też będzie około 900 książek za cały rok. So this month around 50 books, during all year around 900 books. Very good. What about Mother Sita? Hare Krishna. Ja rozprowadzałam książki na samym początku, jak byłam w ruchu. To były lata 90. W tej chwili nie rozprowadzam. Dużo mówię o Krysznie, opowiadam, rozmawiam z ludźmi, ale nie sprzedaję teraz książek. No, she was distributing books in the 90s, but now she's not distributing like anymore, but she mostly speaking to people, like talking about Krishna and so on. Okay. But you know, even in your old days, you can distribute sometimes. You can go and just say hello to people. What about Mother Zoya? Tell us how many books you distribute. Yes. Я распространяла книги. Я точное число не знаю, сколько чего распространила, но я очень старалась выходить каждый день, как только была возможность. What
Who's translating from Russian? Anuradha? Anantarupa is translating, but I can Yes, translate. Maharaj. She said that she distributed sometimes. She went out a few times. Okay. Then who else is there? Anybody else want to tell how you were distributing books? What about Rangi Devi? Хари Кришна. Я всего одну книгу Бхагавад-гиту распространила. She distributed only one Bhagavad Gita. A whole month? За весь месяц. What about Anantarupa? Yes, Guru Maharaj. I went out a few times with some of God sisters, with Trailukya Sundari Mataji and Kishori Mataji. We distributed on winter streets of Minsk, Belarus, few times. I didn't count a lot, but on Gita Jayanti Day, I distributed by your mercy 6 Bhagavad Gitas. Thank you, Maharaj. Very well. What about Mother Amy? I can't hear you, Amy. Your speaker is off. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranams, everybody. By your mercy, I distributed in the last 3 months an average of 4 books while I drive Uber taxi, and 3 people repeated the mantra. So I'm very, very happy with this. But you can improve. Thank you. Anyone else want to report? What about Vajanjanandana? Oh, I didn't You didn't distribute anything? no. Come on, this is Prabhupada's marathon month. All right. So I think it's almost time. We'll have a japa, or unless anybody wants to make another comment or question. Teraz będziemy mieli japa, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pytanie albo komentarz. Chcecie Anna chyba. Postaram się po polsku. Czy dobrze ja rozumiem, co mądrość Budy? Nie ma takiego rozdziału, a wszystko jest jedno. Nie ma życia i śmierci, nie ma duszy i materii, tak? Nie ma ciała i świadomości. I jak to zrozumieć lub czym jest ta jedność? Buda chce nam powiedzieć, że powinniśmy być wolni od wszystkich separacji, a w Śrimad Bhagavatam napisano, że Buda chroni przez lenistwo. Jak to rozumieć? Przez co chroni? Lenisto? Lenistwem, tak. A co to jest lenisto? No, lazy, angielski, lazy. Buddha chroni lazy? Tak, ochrania od lazy. She's asking how to understand some so-called Buddha teaching that everything is oneness and that Buddha is protecting the lazy one. A te przykłady oneness, to te jedności, co to są? Że wszystko jest jednym? No, on nie rozdziela. Buddha, no, my czytali werset, on nie ma takiego rozdziału, wszystko jest, wszystko jedno, no, nie ma rozdzielenia. That Buddha doesn't differentiate between anything, everything is oneness, and that he protects the lazy one. Lazy? Yeah, the lazy one. She said that. I don't know. What's she saying? You don't understand. I mean, she said lazy one, so I don't know how did she get this? Buddha wasn't lazy. He was the son of the prince, and he became very serious about his meditation. I mean, she said that Buddha is protecting the lazy one. Maharaj mówi, że Buddha nie był taki leniwy, on był księciem i bardzo był zaangażowany w obowiązki. Nie, no. Ona przed lenistwem, że chroni, przed lenistwem. Tak, dziękuję Matyczy. He's protecting to not to become lazy. Yeah, so that's a good advice. But Prabhupada explained it very clearly in the purport. You weren't here?
Śla Prabhupada to bardzo jasno wyjaśnia w znaczeniu. Czy to znasz? Prabhupada explained that the Buddha was coming to stop the people from killing animals I tam in the pisze, name of religion. I tam pisze, że Buddha przyszedł, żeby chronić ludzi przed zabijaniem zwierząt w imię religii. So, what about Dagmara? How many books you sold? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, I've tried after your advice you gave to us during your visit. It was quite hard, but I distribute few books together with Madhava Priya Devidasi. Yes. Yeah, I think that, you know, when you dress up in your stewardess uniform, that'd be a good time also to sell a few books, because people will be so amazed that you're dressed like a airline stewardess, but you're giving spiritual knowledge. To też jest... Maharaj mówi, że... Okay, anyone else? If I can just add that, like Guru Maharaj, you are reading my mind, because during my work, I was keeping the books in my bag, but I don't have so much courage to give the books to my co-workers, but I will start to meditate on this. Yeah, just think about how you can introduce Krishna, whoever you meet. Lord Chaitanya said, whoever we meet, we should talk about Krishna. Okay, now we're going to do japa. Prabhupada ki. Jai. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Rama Krishna, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Ram, 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 Hare Hare Krishna Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Ram, Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Rama Hare, Ram, 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 Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare Hare Krishna Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama Hare Krishna Ram, Krishna Ram, 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 Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama Ram, 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Krishna,
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Okay, I have to go. Krishna Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. I'll see you all Sunday, right? Sunday. Maharaj. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, zostańcie jeszcze na chwilę. Tak. Haribol. Hare, hare. Tutaj